কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকের গেম প্লে হতে চলেছে হগার লেগেসি। তো যারা যারা আগের দিনে আমাদের এপিসোড দেখেছো তারা সবাই জানো যে এই পর্যন্ত কি হয়ে এসছে আর কি হয়েছে। তো আমি এসেছি সেবাস্টিয়ান। ও ভাই বিশাল জোরে সাউন্ড। তো আগের দিন র্যাগনার কি বলবো, শয়তানদের বন্ধুদের সাথে হাত মিলিয়ে, মানে শয়তানের বন্ধুর সাথে হাত মিলিয়ে ওকে ম্যানিপুলেট করে ভাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে র্যাগনারের প্ল্যান কি তো জানার চেষ্টার জন্য ওকে আমি একটা বই বা হেলমেট দিয়ে এসেছি, যেটা শয়তানদের বা র্যাগনারকের খুবই ফেভারিট জিনিস। তাদের বিশ্বাস করে ওকে প্ল্যানটা বলবে। তো সেই প্ল্যানটা ও এসে আমাকে বলবে। তো এরকম হয়েছে আগের দিনের কাহিনী। আর যারা যারা দেখোনি কি দেখে আসো। আর গেম শুরু হয়ে গেছে, তার আগে বলে দিই যে যাদের যাদের গেম প্লে ভালো লাগে প্লিজ একটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব ভাই আমার বিশাল দরকার। চলো গেম প্লে শুরু হয়ে গেছে, শুরু করি। হ্যালো মোরা। তো সেবাস্টিয়ানের বাড়ি এখানে এসে আমি ভাই লোটালুটি শুরু করে দিয়েছি। কিছু করার নেই ভাই, একটুখানি তো ওয়াও। তো ভাই আমি একটা হাতের শাড়ির জন্য একটা নতুন কিছু পেলাম। এইটা আই থিঙ্ক নাইস। থ্যাংক ইউ। তো ভাই সেবাস্টিয়ান আসবে এখানে দেখা করতে। আমি রাত্রিবেলা এসে সেবাস্টিয়ানের সাথে দেখা করতে, কেন একমাত্র আমারই পারমিশন আছে রাত্রিবেলা ঘোরার। আর আমি পুরোপুরি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করি। You made it. কোথাও সেবাস্টিয়ান? Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. চলো। তো ভাই সেবাস্টিয়ানের বোনের অনেকদিন ধরে শরীর খারাপ। আর গবলিনরা সেবাস্টিয়ানের বোনকে এরকম কোনো ক্রাশ দিয়েছে যে তার কোনো ওষুধ নেই, ঠিক হচ্ছে না। Everyone stays out of sight. তার কোনো ওষুধ নেই, ঠিক হচ্ছে না, একবারে ঠিক করতে পারছে না সেবাস্টিয়ানের লোকরা কেউই। ও ভাই এখানে কি প্র্যাকটিস চলছে নাকি? Accio! Defendo! Confringo! Descendo! Accio! Protego! তো সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের সাথে কথা বলি। সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের একটু ক্রুজ বা রুট টাইপের। সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের সাথে একদমই বনে না। তার বোনকে নিয়ে সেবাস্টিয়ান ভাবে যে তার বোনকে ঠিক করতে পারবে। Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. এক্স্যাক্টলি এতটা খুশ হওয়া দরকার ছিল না।
I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. এক্স্যাক্টলি বলতে গেলে দুজনেই ঠিক। সেবাস্টিয়ান চায় যে তার বোনকে ঠিক করতে, আর তার সেবাস্টিয়ান আঙ্কেল চায় That যে boy এই will কাজ frame my কোনোদিন ঠিক last হবে না, nerve. তাকে যত পারো সাবধানে রাখো। তো সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের সাথে কথা বলি। Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you এক্স্যাক্টলি remember সেবাস্টিয়ান what I've আঙ্কেলও ভাই said. ঠিক বলেছে, কোনো Good খারাপ day. নেই। I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I তো ought to see how সেবাস্টিয়ানের বোনের যখন Sebastian's এরকম faring. ব্যথা হয় ভাই, সহ্য করা যায় না একদমই। তো সেবাস্টিয়ানের আঙ্কেল জানে যে এই ক্লাস গবলিনদের কাছে সরানো যাবে না, কেন সেবাস্টিয়ানের আঙ্কেল আগে পুলিশের অফিসে কাজ করতো, মানে পুলিশ অফিসার ছিল। আর সেবাস্টিয়ান চেষ্টা করে যায় যে Why তার will he বোনের not ক্লাস listen to me? She's my sister. How are you doing, ক্লাস রিমুভ Sebastian? করার You জন্য। got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize.
They তো should not be সেবাস্টিয়ান তো যেখানে underestimated. যাচ্ছে যে যেখানে দিয়ে ওর বোনের ক্রাশ লেগেছে, তো সেবাস্টিয়ান আমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। তো 1 মিনিট গাইস, চলো সেবাস্টিয়ানের সাথে যাওয়া যাক তাহলে। রুক যা ভাই সেবাস্টিয়ান, আকালে মত যা, চল। All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been just digging. understand. Revelio. मतलब ये कौन सी वाली सीन है भाई? মানে আমি তো শুধু পেজটাই নিতে গেছিলাম। If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. তো সেবাস্টিয়ান That আঙ্কেলের boy সাথে will কথা বলা frame হয়ে my গেছে, last বোনের সাথে। nerve. আচ্ছা এইগুলো করার আগে আমাকে ওইটা করতে হবে ভাই। তুই যে সেবাস্টিয়ান কোথা দিয়ে যাচ্ছিস জানো তুই? এইখানে আছে না? Revelio. আচ্ছা মিশন শুরু হওয়ার পরে পেজ কালেক্ট করা যাবে না এখান দিয়ে। I'm তো sorry বোন about বোনদের সাথে earlier. তো কথা বলা হয়ে Those গেছে। bouts of pain are difficult to bear. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes. Sebastian. তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে গেম প্লে হতে চলেছে হগার্ট লেগেসি। ইয়েস, হগার্ট লেগেসি গেম প্লেতে আমরা তো হ্যাঁ সেবাস্টিয়ানের বাড়ি এসেছিলাম That boy তার will frame বোনের my last nerve. ক্লাস দেখতে, মানে শরীর খারাপ হয়েছিল কিসের জন্য Wonder who সেইগুলো lives দেখতে here. দেখার জন্য। তো এসে জানা যায় ও সেবাস্টিয়ান Homura. আঙ্কেলের সাথে একদমই বনে না ভাই। লোকটা ওই লক খুললু পেলে। তো ওকে সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের সাথে একদমই বনে না ভাই, দুজনে মিলে। সেবাস্টিয়ান আঙ্কেল আগে পুলিশের কাছে কাজ করতো, আর সেবাস্টিয়ান আঙ্কেল বলতো যে এই ক্লাস বা তার বোনের শরীর খারাপ কোনোদিনই ঠিক হবে না। ওকে, আর কি আছে এখানে? কিছু না কিছু তো আছে ভাই। Revelio. আর সেবাস্টিয়ান চেষ্টা করে যাচ্ছে যে তার বোনের শরীর খারাপ ঠিক করার জন্য। ওকে, নাইস ড্রেস, ওয়াও। তো এই নিয়ে সেবাস্টিয়ানের আঙ্কেলের সাথে ঝামেলা উদুম ভাই, সেটা আমাকে সামলাতে হচ্ছে। তো চলো গিয়ে সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলের সাথে দেখা করি। ও আগের দিন যারা যারা আমার গেম প্লে দেখেছো তারা জানোই যে কি হয়েছে এখনো পর্যন্ত কাহিনী আর কি হয়ে এসছে। You can't imagine how inconvenient travel was before Ah, I chupa. invented flu powder. তো এর কাছে আমি বেকার জিনিসগুলো বেচে দেবো এক্ষুনি, খাপা খাপ। আগে পড়ে নিই ভাই কি আছে। 42 ভালো জিনিস। নাইস, পার্মানেন্ট এসে বুঝতে পারবো আমি। তো সেবাস্টিয়ানের সাথে যাবো আমি খুঁজতে কি আছে না আছে। Hello, nice to meet you. Welcome.
I am Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can আর help you যারা with? যারা গেম প্লে দেখছো প্লিজ আর একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর প্লিজ শেয়ার করো চ্যানেলকে ভাই What do you have for sale? তোমাদের জন্য এত খাটনি খাটনি করে নিয়ে আসি আমি জিনিসপত্র একটু শেয়ার What করো are we in the market for today? লল এটা সাবাদ তুই এগুলো নে A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? I question anyone. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. তো আমি কোনোদিন আগে কুয়ো দেখিনি তাই কুয়োর পেজ কালেক্ট করলাম তো Excuse me, সেবাস্টিয়ান Mr. আঙ্কেলের সাথে Sallow. কথা বলে নি Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. তো সেবাস্টিয়ান I hope আঙ্কেল you ঠিক বলেছে remember যে what I've গবলিনরা Good day. সেবাস্টিয়ানের বোনের উপর ক্র্যাশ মানে ডার্ক ম্যাজিক ইয়ে করেছিল আরে কি বলে ওটাকে তো ডার্ক ম্যাজিক দিয়ে এরকম করে দিয়েছে কিন্তু এটা ঠিক হবে না কিন্তু ওকে I'm সাবধানে sorry রাখতে about হবে earlier. এটা সেবাস্টিয়ান বুঝতে Those চাচ্ছে না bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. তো সেবাস্টিয়ানের বোন বলছে এই ব্যথা হলে সহ্য করা যায় না একদমই আর প্রফেসর হ্যাগেট চেষ্টা করছে কিছু না কিছুভাবে এই ব্যথাকে রিমুভ করে দেওয়ার জন্য I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. তো I wish you well. I তো ought আমাকে to see বললো how হেল্প Sebastian's করতে faring. সেবাস্টিয়ানের সাথে এই ব্যথাকে রিমুভ করার জন্য তো আমি হেল্প করব ভাই Why will he not listen to me? She's my sister. Revelio. तो सेबास्टियन रुक जाओ इसके अंदर भाई अबे अच्छी वाला चेस्ट था भाई ओह नाइस
এটাই বেশি প্রিমিয়াম লাগছে নাকি? तो रुक जा सेमेस्टर में आ रहा हूँ तेरे लिए। How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. चल सेबेस्टियन। All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned তো estate. সেবেস্টিয়ান বলছে আমরা ওখানে যাব যেখানে ফার্স্ট টাইম ওরা থাকতো আর ওর বোনের ক্রাশটা মানে ডার্ক ম্যাজিক হয়েছিল। Up there, on that plateau, is তো where they ওইখানে cursed এখনো Anne. গবলিনরা মাইন্ডিং করছে। This way. चलो गए देखी चल सेबेस्टियन देखता हूँ गॉब्लिन की माँ की आँख भूसरा कर दूंगा उसकी हम। How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Okay भाई। Rather unwise coming back this. Confringo! तो आके ऐसे नहीं मारते सेबेस्टियन, गुस्सा है मैं समझ रहा हूँ, ऐसे नहीं मारते, रुक जाओ। Glacius! You've made your last. अजय बड़े बड़े मॉन्स्टर देख लूंगा बहुत। कहाँ जा रहा है? आजा इधर आ। Not quiet. You're no match. Nice try. Glacius! I will beat you. Descendo! तेरी आग मॉन्स्टर की औलाद। How nice of you to stop by. Glacius! Protego! Stupid one! Lucky that's all. Defendo! One less human to अबे worry क्यों हो जा? I won't Defendo! Descendo! तेरी आग भोसड़ी के। Arresto momentum! Let's get this. Glacius! Protego! Rather unwise coming back this. Someone been taken out last me! No! Oh, little moon calf, far from home. रुक जा भोसड़ी वाले। अब कैसा मजा है? Dead. I confess, that was a bit more than I তো ভাই bargained. এখানে প্রচুর গবলিন ছিল, কোনো না কোনো তো লোচা হচ্ছেই ভাই এখানে।
তো এত গবলিন এখানে থাকে না কোনো সময়। अबे रुक जाओ आ गया भाई आ गया। Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem রুকউড to have ক্যাসেলে set up যাবে camp এখন here for a সাবস্ক্রাইব। specific reason. They have stations for everything. চল সাবস্ক্রাইব তাহলে দেখা যাক এখানে কি আছে। I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. তো এখনো পর্যন্ত wonder খুদাই the খুদাই ministry চলছে isn't doing গবলিনদের। Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. अबे साबस्टैन ऊपर भी चला गया तू। Revelio. তো সাবস্ট্যান বলছে এখান থেকে কিছু খুঁজে বের করতে হবে Sebastian. আমাদের। Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Incendio. अबे रुक जाए भला ना देखना भाई भला। Confringo. Defender. Glacius. अबे Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Glacius. Arresto Momentum. अबे कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। Confringo.
Incendio! Revelio! তো আই থিঙ্ক এখানে কিছু না কিছু আছে ভাই। This well looks familiar. ओ भाई साहब देखो यार ये यार এই জায়গাটা কিছু মনে পড়ছে না? এটা তো প্রথমে ট্রেলারে দেখানো সেই মুভিটা যেটা ইনসেন্ট ম্যাজিক দিয়ে তৈরি হয়েছিল যে জায়গাটা। ও ভাই সাহেব এখানে মানে প্রথমে ইনসেন্ট ম্যাজিকের লোকগুলো মানে মাস্টারগুলো প্রফেসরগুলো এসে এই জায়গাটা তৈরি করলো। এখানে বাচ্চা মেয়েটার বাবাটার কাহিনী তৈরি হয়েছে। এটা সেই জায়গাটাই। ও ভাই সাহেব Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. ইয়েস আমি I'll সেটাই explain in a বলছিলাম। second. তো এই জায়গাটাই ভাই লোরা ক্রফটের এখানে ভাই বাড়ি ছিল আগে। Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. ইয়েস যেটা আমি Look at বলছিলাম যে this. কিপারস এসে এই জায়গাটা তৈরি করেছিল তো Someone piled 100 this বছর here আগে for a এক্স্যাক্টলি। Is it blocking something? Only one তাই way to ভাবছিলাম find যে out. ভাঙছিল না কেন ওইখানে A মেশিন। stairwell. হ্যাঁ Why bother blocking? There might তো be something 100 বছর here আগে worth a এসে closer এখানে look. কিপারসের জায়গা They've তৈরি left all of করেছিল। this simply strewn তো about. হ্যান্ডি লোরা Tells এখানেই me থাকতো they're ভাই, after something তার bigger. জন্য ওই গবলিনটা এখানে খোঁজবিন চালাচ্ছে। Incendio. না ভাই A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from তো Isadora's ইসাডোরা বাড়ি ছিল travels. এটা। পিছনে দেখাই যাচ্ছিল যে পিছনে কিছু আছে কি নেই। Incendio. ও ভাই কিছু তো ডার্ক ম্যাজিক ফর্ম করে রেখেছে এখানে। You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A What? daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway?
Here we come. I'm tempted to hold my breath. তো এখানে কোনো ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক করা হয়েছে ভাই, তার জন্য এরকম লাগছে, কিন্তু হ্যান্ডি সেবাস্টিয়ান দেখতে পাচ্ছে না, আমি দেখতে পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি, তার জন্যই। চলো এখান থেকে ডাইরেক্ট হগওয়ার্টস যাওয়ার রাস্তা আছে ভাই। Why would the door lead us here? Sebastian, look. ইয়েস, ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিকের রাস্তা ভাই। ও তেরি, তো আই থিঙ্ক এটা কোনো না কোনো ম্যাপের ইয়ে ভাই, যেটা হাফ আছে। Something's missing. A note. Let's have a look. তো এখানেই সেবাস্টিয়ানরা প্র্যাকটিস করতো ভাই। ইয়েস ভাই, এটা পুরোটাই ইনসেন্ট ম্যাজিকের জন্য। Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. তো সালাজারের বুকে অনেকটাই ভুল লেখা আছে, ঠিক লেখা আছে, সেটাই বলছে সেবাস্টিয়ান। তো লেভেল 19-এ চলে গেছি। তো ঠিক আছে, এরপরে দেখা যাক কি পেয়েছি আবার আমি। হ্যান্ড গ্লাভস কখন পেলাম? তো মেন মিশন আমার কাছে চলে এসছে, চলো কি আগে মেন মিশনটা কমপ্লিট করা যাক। তো সেবাস্টিয়ানের সাথে থাকলে পরে সালাজারের যে বুকে লেখা আছে ডার্ক ম্যাজিকের ব্যবহারে যে লোকের শরীরের জিনিসপত্র বা রোগ জীবাণু ঠিক করা যায়, কিন্তু সেবাস্টিয়ান বলছে সালাজারের বুকে সব অনেকটাই ভুল লেখা আছে। এটাই আমাকে পরীক্ষা করতে হবে যে কি ভুল। তো রাত্রিবেলা Only a new student would help me with my sad predicament. अबे यार बाद में करूँगा। তো এখন দিয়ে আমি ঠিক করেছি ভাই মেন মিশনেই কাজ করব।
আর যে যে মিশন করতে বলবে মানে এমার্জেন্সি মেন মিশন করার জন্য যে যে মিশন করতে হবে মারো বসি ভালো মারো। তো যে মেন মিশন করতে মানে মেন মিশনের জন্য যে সাইড মিশনগুলো করতে হবে সেইগুলো এক্স্যাক্টলি করব। Accio. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. আর মেন মিশন পরে রেখে দেবো এক্সপি বা লেভেল বাড়ানোর জন্য এক্স্যাক্টলি। তো আমি কোথায় আছি? তো আই থিঙ্ক জরুরি কামরার মধ্যে যাবো আমি। তো সেবাস্টিয়ান কিছুক্ষণ পরে ডাকবে আমাকে, আবার আমি সেবাস্টিয়ানের মিশন কমপ্লিট করতে যাব। তো তার আগে সেবাস্টিয়ান যতক্ষণ ডাকছে না ততক্ষণ অন্য কিছু মিশন কমপ্লিট করা যাক। Deke. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. আচ্ছা এখন আমরা বিচ ধরতে যাব। Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. তো ডিকের সাথে যাব এখন আমি ভাই পশু পাখি ধরতে। যারা যারা রূপগুটের লোকগুলো যে পশু পাখিকে ধরে ধরে বেচে দিচ্ছে বা ইয়ে Our করছে। first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. তো ডিকে একবারে উড়ানছু করে টেলিপোর্ট করে নিয়ে যাবে আমাদের। তো চলো গিয়ে কিছু বিষ ধরে নিয়ে আসি। এবার তবে যে কঙ্কালের ছবিটা দেখাচ্ছে আমি এরকম বড় বিষ ধরবো। ইয়া A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Oh. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. টি আচ্ছা ব্যাগ। ওকে একটা ধরে নিচ্ছি ভাই। You got one. ওকে এখানে দুটো ধরে নিয়েছি। তো আর কটা ধরতে হবে ভাই? I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right.
Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. तो डीक भाई बता के जाना चाहिए। তো আশেপাশে এখন যা বৃষ্টি পাবো বা যে পশু পাখি পাবো ভাই আমি ধরতে পারবো। তো ভাই আমি এদেরও ধরতে পারবো কি না, এদের ধরার কোনো রিজন নেই। ठीक आ गया भाई, मैं आ गया। Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okay. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Okay, গিয়ে এই পাখিগুলোকে ভাই ধরতে হবে। ও ভাই এটা বসটা। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। Settle yourself. I mean you no harm. তো ভাই ডিফেন্স ইউজ করে ভাই এই পাখিগুলোকে ধরতে হবে। তো একটা মেল একটা ফিমেল ধরলে ভাই আরো বেটার হবে। ঠিক আছে ডি, আইডিয়া। তো ডিক ভাই हो गया। তো আমি ইনভাইটে আমার ব্যাগে ইনভাইটে বেশি বেশি বড় না, 10টা মতন ধরতে পারবো পাখি। তো প্রথমে এগুলোই ধরি, দেখি রাস্তাঘাটে আর যদি বেশি পাই। তো দুটো দুটো করে ধরার কারণ পরে যখন আমার ব্যাগের মধ্যে থাকবে ওরা গুটুরগু করবে, গুটুরগু করে আরো বেশি বেশি গুটুরগু হবে এর জন্য। I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. তো চলো নতুন জাগনট না কি যেন দিয়ে ধরতে হবে, আমি শুনলাম না। आगे अडिक रुक जा, पहले ब्लूप्रिंट Handy एक्टिवेट करने resource दे। indeed, your field guide. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the Moon spiral calves. pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. ওকে ভাই, মুন কাপ ধরার জন্য আমার রাত অবধি একটু ওয়েট করতে হবে। রাত যতক্ষণ হবে না ততক্ষণ আমি কিছু করতেও পারবো না। What am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. তো মুন কাপ ভাই আমি কিভাবে ইউজ করব?
তো আমাকে সকাল থেকে রাত্রি করতে হবে ভাই। তো তারপরে মুনকাপটা আছে, মুনকাপদের ধরতে হবে। মুনকাপ रुक जा मुनकाप। No need to be difficult. I mean you no harm. तो মুনকাপকে ধরা ভাই থাকতে আসে। अच्छा एक मिनट। तो और मुनकप कहा गया भाई? Levioso. ওকে এক্স্যাক্টলি মুনকাপ দেখে খুবই কিউট হয়। আমি একটা এক্সট্রা ধরবো। मेरा बस चला तो सबको पकड़ के ले जाओ। Believe this. तो ठीक हो गया भाई, काम हो गया। It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Okay, चलो। तो भाई অনেকটা দূর দূর যেতে হবে, আমি টেলিপোর্ট করে যাব ভাই। তো ব্লু ফ্লেম নেই এখানে কোথাও? তো আই থিঙ্ক আমাকে জরুরি কামরার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ডিক রিটার্ন। Revelio. Alohomora. তো এখন আমি ভাই লক ভাঙতে শিখে গেছি, এখানে যেখানেই দেখবো লক ভাই সেখানেই ভাঙবো। Alohomora. ও ভাই লকের ভিতর আবার একটা লক। বেকার একটা চশমা। Revelio. তো আর কিছু নেই ভাই, চলো।
তো এক্স্যাক্টলি ভাই এই জরুরতি কামরা শুধু আমিই দেখতে পারি, আর কেউ না। আর আই থিঙ্ক প্রফেসররা দেখতে পারে কিন্তু ঢুকতে পারবে না এরকম কিছু, যদি আমি না নিয়ে যাই। তো ডিক মেরি ভাই, There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, Acha. not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. তো বৃষ্টির জন্য একটা জায়গা ফোকাস করতে বলছে, মানে একটা রুম বানাতে হচ্ছে, রুমের ভিতর রুম। এত What ছোট? exactly did you think of? আচ্ছা না, Heavens! ওকে ভাই, You've এবার done এবার it! কিছু বড় বড় ভেবেছি। But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. চলো দেখা যাক এর ভিতর কি আছে। ও এ তো পুরো আইল্যান্ড হে ভাই। তো এখানে Look আমি at this. প্রচুর পশু পাখি রেখে দিতে It's পারবো। amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. তো বীজগুলোকে রিলিজ করতে বলছে। তো Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. তো ভাই আলো যারা আছে ওদেরও বের করি। সব বেরাবি না, সবাই চলে এসেছে এক্স্যাক্টলি। বেরোক যাও। তো এদের যদি আমি ঠিকঠাক মতন বেশি পশু পাখি হয়ে যায় বা হয়ে যায়, এদের যদি পুষতে না পারি তাহলে এক্স্যাক্টলি ম্যাডামের কাছে দিতে পারবো আমি। হ্যালো, Most excellent. Moons. তো সবকিছু পেয়ে গেছি, তো আরেকটা কই? আই থিঙ্ক তোর মতন আমি দুটো ধরে নিয়ে আসছি।
এই তো আর একটা अबे हट अबे रुक जा मेरी जान खा ले अच्छा खा चीज खा टेने ओके भाई পেয়ে গেছি সবার থেকে I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. তো এর থেকে আমি ম্যাজিক্যাল মেটেরিয়াল জিনিসগুলো পাবো তো আই থিঙ্ক আমি একটু দেখে নিই এটা কত বড় হতে পারে তো এখানে ঝাড়ু বাড়ি উড়ানোর কোনো নিয়ম নেই ভাই তো এখান থেকে আমি হেল্প পোশন কালেক্ট করতে পারবো বাও নাইস তো কিছু স্পেল 30 सेकंड ओके তো এখানে কি করলো ভাই ওকে চলো মেটেরিয়ালস পাল্টাতে হবে ভাই মনে হচ্ছে আই থিঙ্ক আমার क्या भाई क्या हो रहा है अच्छा ये वाला अपडेट करने वाले हेल्थ ये बार में ओके That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you, Deke. Thank you for your help, Deke. So guys, roomটা ভালো লাগছে না? Yes, cooler theme, cool themeটা এই রুমটার। তো চলো বাইরে চলো অন্য একটা মিশনে যাওয়া যাক। তো ভাই আমার কাছে সাইড মিশন ভর্তি হয়ে গেছে ভাই সব জায়গায় সাইড মিশন ভর্তি নতুন নতুন কিছু গিয়ার কম্বিনেশন ওকে এগুলো আমি এনচেন্ট করে রেখে দিয়েছি বেকার জিনিস নতুন ম্যাপ এই মিশনটাও শুরু করতে পারি একটা ম্যাজিক এসেছে স্পেল
তো ভাই এক্স্যাক্টলি এইটাই আপডেট করব আমি, কেন লুকিয়ে লুকিয়ে এদের কাছে গিয়ে ধরা পড়লে আমি বসে পড়লে ওরা রিমুভ হয়ে যাবে, মানে জানতে পারবে না যেখানে কেউ এসছে কি না। তো চলো নেক্সট মিশন কি আছে দেখা যাক। নেক্সট মিশন ভাই, হ্যালো মোরা নতুন, ওকে সেবাস্টিয়ান দেখে দিয়েছে আমাকে। তো ভাই আমার কাছে মিশনে ভর্তি রয়েছে। তো প্রথমে আমি সেবাস্টিয়ানের মিশন কমপ্লিট করব, কারণ আমি শুনেছি ভাই হগওয়ার্টস লেগেসিতে ডার্ক ম্যাজিকও হয়, মানে আমি ডার্ক ম্যাজিকও শিখতে পারবো। আর এক্স্যাক্টলি ডার্ক ম্যাজিক শেখাবে হলো সেবাস্টিয়ান। I've always said that travel broadens the mind. तो कहाँ पर है सेबास्टियन तू भाई? तो সেবাস্টিয়ানের কাছে যাচ্ছি। সেবাস্টিয়ান कहाँ पर है तू भाई? ये बारा कবে দিয়ে এখানেই ঝুলে রয়েছে। Incendio! From my mother's side. कुछ तो देखा भाई मैंने। तो পেজ কালেক্ট করলে ভাই আমার নিজের লেভেল বাড়বে। Incendio! Accio! Descendo! Compulso! কি জানো ছিল বের করার জন্য? অ্যালাও মোরা Wingardium Leviosa! আবে ভুলে গেলাম। Accio! আই থিঙ্ক এইখান দিয়ে নিয়ে নিয়েছি আমি, পেজ কালেক্ট করে নিয়েছি আই থিঙ্ক মনে হয়। It's me, Garrett. আর পরে দেখছি তোকে। It's always frown. Thieves should burn the castle down. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar. তো ভাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবো, ওরা দেখেনি ভাই, আমি চলে এসেছি। I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I Revelio! তো সেবাস্টিয়ানের বন্ধু কথাবার্তা বলছি যে ডার্ক ম্যাজিক খুবই খতরনাক। সেবাস্টিয়ানের বন্ধু চলে গেছে। What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. তো ডার্ক ম্যাজিক, ইয়েস আমি শিখতে চাই। Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this.
Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous' family history is personal to him. তো ডার্ক ম্যাজিকের জন্য অমিনাসের ফ্যামিলি মারা গেছিল। ডার্ক ম্যাজিকের জন্য I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The তো ভাই Cruciatus আমি ডার্ক curse, ম্যাজিক শেখার জন্য also known as the torture curse, inflicts সহ্য করে নিতে পারি। excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. তো যদি চেঞ্জ মাইন্ড হয় তাহলে আসতে বলেছে, কিন্তু আমি তো ডার্ক ম্যাজিক শিখবই সেবাস্টিয়ান। তো সেবাস্টিয়ান ডাকবে, যদি সেবাস্টিয়ান বন্ধু মাইন্ড চেঞ্জ করে কেন ওই নিয়ে যেতে পারে এলাকা যাবে রুমে। তো ঠিক আছে গাইস, আজকে পর্যন্ত গেম প্লে এখানেই শেষ করছি। আবার নেক্সট দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো সেবাস্টিয়ানের সাথে গিয়ে আমরা ডার্ক ম্যাজিক ভাই শিখবো। চলো পরে দেখছি এগুলো। তো আজকের জন্য গুড বাই, সি ইউ, সায়োনারা গাইস, বাই।